Good morning, my dear BA English students. We can go to the next session of e-commerce. Minimal Miss already started the third chapter, that is marketing strategies and e-commerce. She had given you the introductory chapters or introductory topics, that is what is website and what are the components of a website, etc. These two topics are completed by Minimis, and I am continuing the chapter, and in today's class we are dealing with the important concepts of website designing and what all things have to be considered in the designing of website, and also what are the important types of web pages. These are the three important topics we are going to discuss in this class, and it had been written in the blackboard. And the first one, concepts of website design; second one, important considerations in the designing of website; and third one, types of web pages. And what do you mean by concepts of website designing? Concepts means there are certain predefined and there are certain presumptions in the mind of consumers when he is searching for products and services in a website, and those presumptions and those perceptions have to be fulfilled by the marketer. Then only the website will be a success, otherwise it will be a failure. So that's the important challenge faced by the website designer. That is how he can design a website, that much attractive website, so that the customers will not they will certainly they will enter the website and they will search for the information, they will search for the products and services they are searching for, and this is the peculiarity. And in the mind of consumers there are certain assumptions while searching a website. For example, if we are going to visit a supermarket, as a normal consumer, there are certain assumptions in our mind. This type of vegetable can be, it can be fetched out from this side, and confectionaries can be found in that place, and counters can be settled and it should be designed in that particular place. And there is certain presumptions and there are certain assumptions in the mind of customer. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ആ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിരത്തി വെക്കില്ല. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ലൊക്കാലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതും കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ നേരെ മുമ്പിൽ അത് വെക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രിസംഷൻ അവരുടെ മൈൻഡിൽ തന്നെയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചലഞ്ച് ഓഫ് ദി വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനർ, ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു try his maximum to fulfill those considerations and to fulfill those assumptions made by the consumer. അതിന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. വാട്ട് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് ഓർ ഇൻ വിച്ച് പേജ് ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടിങ്, how much they want to interact with the company or interact with the website, how they are going to give queries and questions to the website, and all these matters should be fulfilled, and all these matters should be designed in a perfect manner. Then only the website can satisfy the consumer. Okay, so based on this particular challenge or based on this particular information, we can develop certain important concepts of website design. ഈ ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ തന്നെ ഒരു ബേസിക്കലി 6 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, that is
ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഏത് വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. How it can be presented and in which area it should be presented. It should be presented in the center of the web page, or it should be presented in the topmost position of the website, or it should be presented in the lower position or lower middle part of the web page. It should be decided. And in your textbook there is given a chart showing the presentation of information, how the prime importance information can be presented in the website, how the least important information can be presented in the website. And if we are analyzing that chart, you see the chart, and in that chart 5 circles are given, and in the 5 circles the middle circle is given number 1, and the second, that is the circle given in the right hand side, it has been given number 3, and the top circle in the left hand side, the top circle is given number 2, and the other numbers, that is number 4 and number 5. And so there are some unnumbered circles, 2 unnumbered circles in the chart, and those circles should be given number 4 and number 5. On the left hand side, the middle circle should be given number 4, and the lower circle, left hand side lower circle should be given number 5. And what is this number? What this number indicates? Number 1 indicates the prime important information. Those informations are very, very essential to the website. That is number 1, and that number 1 information should be given at the center of the website. When we are looking for informations, we always look at the center of a web page. We will not look at the right hand side, we will not look at the left hand side, we will look at the center of that particular web page. Okay, then so that the most important information should be given at the center, so that circle is given number 1. And the next important information, this number 2 is given in the left hand side, the topmost circle is given number 2. So the information which is lower in the importance, then it is lower than the prime important information, it is given number 2. And always when we are reading, when we start reading a paper or reading a website or web page, we will start reading from the left hand side. So that is the main idea behind adding the important information in the left hand topmost position. So that is the second important things are given in the left hand top position. And next important information can be given in the right hand side, so that circle is given number 3. And other information which are not that much important can be given in the left hand. We are not going to the right hand. We are always, our eyes are concentrated to the left hand position, not to the right hand position. Also this information, the least important informations are given in the left hand side. It may be number 4, it may be number 5, least important or which has lower importance. All these informations are given in the left hand side. So that's the meaning of that chart. Almost the highest important or the most important information should be given at the center. So it should be concentrated. And so likewise we can present information in the website, and all this information should be updated correctly. And all those information, the static information should not be there. If they have to be updated, should be updated, and only updated information should be given in the website. That's also important. So information presentation is an important concept of website designing. And
after giving or after adding informations in the website, we should also give importance to the content of the website. Content of the website. Content of the website means how much this informations are arranged in the website, whether we are giving paragraph informations, and whether we are using certain graphics, and whether we are using certain pictures, symbols, all these things in the information cannot be completed in one sentence or one particular symbol. Sometimes long information may have to be given, certain paragraphs may have to be added, and how those paragraphs are arranged, how the content can be made attractive to the consumers, and how it can be made visible to the consumer. So it should be taken care of. So the content should be there, and as much as technology should be used, as much as devices should be used to make that part very perfect. So content is an important thing, and likewise the multimedia we are using in our website. Multimedia means the audio and visual aids we are using in the website. Certain audio messages and certain video messages may have to be added with our website, but no too longer messages or too longer audio messages or longer video messages shouldn't be there, and it should be last for only for few seconds, and then it can be attended by the consumers, and they can take the correct actions on the basis of those messages. So this multimedia, both this audio methods and video methods, likewise pictorial methods, graphical methods should be used, as a mixture should be used. That is why it is called a multimedia concept. So multimedia should be utilized. And likewise another important concept of website designing is color. The color we are using for designing the website. In the previous chapter we have seen that no too much color should be used, too much color should not be used in our website. The contrast color can be used if we are giving flash informations to the consumers. Okay, ഫ്ലാഷ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേസമയം എല്ലായ്പ്പോഴും ഫ്ലാഷ് ഇൻഫർമേഷന് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസിനും ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സ്. Pink, yellow, green, all these are certain bright colors. These bright colors should be avoided as far as possible, but in certain situations we have to use these bright colors to attract the visibility and attract the attention of the consumers. So it must be taken care of. This color is very essential in website designing. And next one, good navigation and usability. Good navigation. Navigation means from one web page, how we can go to, how easier we can go to the another web page, how it is linked, how perfectly it is linked. It should be taken care of. That is navigate ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേജിൽ നിന്നും അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഈസിയർ ആയിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് അത്രയും കൺസ്യൂമർ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇഷ്ടപ്പെടും. അതല്ലാതെ ഒരു ഹോം പേജ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചു, അവിടെ നിന്നൊരു ലിങ്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അവിടെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും, അവർ വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പോവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു. അപ്പോൾ ആ ഒരു നാവിഗേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈൽ വി ആർ ആഡിങ് ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് വൈൽ വി ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ദീസ് സെർച്ച് എൻജിൻസ്, നാവിഗേറ്റർ എൻജിൻസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നാവിഗേഷൻ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അത് കൺസ്യൂമർക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല. അതുപോലെ യൂസബിലിറ്റി മീൻസ് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ലിങ്കുകളും ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസും എത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി considered, and it's also an important concept of website designing. And the next one is feedback. Feedback means how much the website gives feedback to the consumer. Not here feedback doesn't means the feedback given by the consumer to the website, but it is the feedback given by the website to the consumer. When the consumer does any activity, or he clicks a particular link, or he clicks a particular word, and how that word reacts. That means sometimes it may be reflected. Certain colored light may appear there. Okay, likewise when we are clicking on a link, that link immediately it goes to the another page. That is the feedback. How perfectly the website is reacting to the consumer's actions. കൺസ്യൂമർ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസിനോട് എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടാസ്ക് ഈസിയർ, consumers may be asked to select from a pull down list. If we are going to select a particular district, then there is a list of various districts, and from that list we can choose the correct district. Okay, so it's all these are done to make the consumers activities easier. Okay, so that much feedback should be there, that much reactions should be there from the website to the consumer. That's also an important concept of a website designing. So these are the 6 important concepts relating to website designing. That is, first one is, the most important thing is website designing, and not website designing, information presentation, how the informations can be presented in the website, how it can be presented in the home page, and how it can be presented in the other web pages. And likewise, content should be there. Content should be arranged very well. And next one is how we can use the multimedia, the third important concept. And the next one is the color of the website. Next one, good navigation and usability. And the last one, that is feedback of the website. Okay, so first topic is over, and we are going to the next topic, that is the important considerations to be taken for the designing of website based on the important കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ആ കോൺസെപ്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിലാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ്. എന്താണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ്? നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? And in a web page, usually there are certain static informations we are given to the consumer. Likewise, there are certain variable information or changing information we are given to the consumer. Static information like when the company started, the year in which the company incorporated, the details regarding the employees in the company, the management of the company, and the behavior of the organization culture of the company. All these are static informations. And apart from this static information, certain varying information, likewise the specifications of our products, what all products we are giving to the consumers, and their specifications, their importance, and their consumer satisfaction level, their servicing habits, their servicing activities, and all these things should be given in this. All these are changing. Products ഒക്കെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ
ഇൻഫർമേഷൻ ഈ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസാണ് നമ്മളതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പർപ്പസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, ആൻഡ് ദിസ് പർപ്പസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് അല്ലേ. ചില എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് മേ ബി ടു ഇൻക്രീസ് അവർ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ദ ലോയൽറ്റി ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. അതേസമയം ന്യൂവർ കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ന്യൂവർ കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻ്റാണ്, പല കമ്പനീസിനും പലതാണ്. സോ should be taken care of, the purpose should be taken care of. And the next one is that there should be good domain name. Good domain name. And what do you mean by domain name? Domain name means there should be a particular area or there should be a particular category to which this particular site should be allocated. .com, .org, .info, all these are certain types of domain names. .org, all types of organizations starts website in the name www.abclimited.org, org organizations. Okay, then giving informations to, not giving products but giving informations to the consumers. .info, Calcutta University.info, it's another domain name. There is a particular area, there are certain important categories to which our websites can be allocated, can be associated. That particular category or that particular area is known as a domain. We should have a particular domain name unless the customers will not check or will not enter into our website. That's an important thing. So while designing the website, we should design the domain name, that is www or http, our brand name or our company name .org. That particular designing method should be adopted, and that domain name should be given to our website, unless we cannot go with our website and the consumers will not visit our website. So that is the next important thing. And the next one is visibility. Next important thing or next important factor we have to consider in website designing is visibility. The information is added, the pictures presented, the graphics we are showing, all these should be visible to our customers. Sometimes the customers may lose for the simple reason that it is not visible to the consumers. The consumers are searching for those and those informations, but they cannot see those informations in that particular website. So they are leaving that website and going to another website. So visibility is also, that much font size should be there for while presenting text messages in our websites, and the pictures should be that much bigger in size when we are added in the website. The graphical designs, graphics, when we add graphics, that must be visible to the consumers. When we are adding certain tables, certain logos, etc., it should be visible to the consumers. So visibility is an important thing. Our customers should not be lost for the simple reason that it is not, the informations are not visible to the consumers. And next one is, as we have previously said, we should use good colors and graphics. നല്ല കളറുകളും നല്ല ഗ്രാഫിക്കുകളും ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ്, ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമേഷൻസ്, ചിലർക്കത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗ്രാഫിക്കുകളോ ടേബിൾസോ റെപ്രസെൻറ്റേഷനുകളോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം അവിടെ. അതുപോലെ
തന്നെ കളേഴ്സ്, ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ആണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദോസ് ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. ആ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ്, വല്ലാണ്ട് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. അത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് വിട്ടിട്ട് പോവുള്ളൂ. അതൊരിക്കലും അവർ കാണുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അവർ കണ്ണിന് കേടാന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് എന്ത് ചെയ്യും, വിട്ടുപോകും. സോ അത് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത്. അതേസമയം നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്ലാഷ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ സമയത്ത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗുഡ് ടെക്സ്റ്റ്. ഗുഡ് ടെക്സ്റ്റ് മീൻസ്, ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബ്രീഫ്. സിമ്പിളായിരിക്കണം, ബ്രീഫായിരിക്കണം. ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ട്രൈ ടു ആഡ് ലോങ് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ്സ്. നമ്മൾ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്ത കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകളൊന്നും എവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വായിച്ചാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷകളായിരിക്കും. വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ലോങ്ങർ സെൻറ്റൻസസ് വായിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമ്മുടെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി, നമ്മുടെ റിമെമ്പറൻസ് കപ്പാസിറ്റി, നമുക്കൊരു കാര്യത്തിൽ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെരി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, അതേസമയം ബ്രീഫായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതും പറഞ്ഞിട്ട് ടു മച്ച് സിമ്പിളറായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ് ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വരില്ല, സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. സോ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബ്രീഫായിരിക്കണം, സിംപ്ലിസിറ്റി ഷുഡ് ബി ദർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ്. ഇമേജുകൾ, പിക്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിക്ചറുകൾക്ക്, അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം, എന്താ പറയുക, ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, പ്രൊഡക്റ്റിനോട് നമ്മുടെ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് താല്പര്യമുള്ള, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, കൺസ്യൂമേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സും ഗ്രാഫിക്സും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ അത് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ വെറുപ്പ് ഉളവാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ നിരാശയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സോ ഗ്രാഫിക്സോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഇമേജസ് ആർ ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ഷോൺ അറ്റ് 10% ഓഫ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി വെബ്സൈറ്റ്. ദ സെർവർ മസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ ലോഡ്. പിന്നെ പിക്ചറുകളുടെ സൈസൊക്കെ കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് അത് ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അത് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല, താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആവുന്നത്ര ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഗ്രാഫിക്സുകളും പിക്ചേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുക. ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും ആവശ്യത്തിന് സൈസിലും അതെന്ത് ചെയ്യുക, ഉപയോഗിക്കുക. വല്ലാണ്ട് സൈസ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗുഡ് മെറ്റാ ടാഗ്സ്. മെറ്റാ ടാഗ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെബ്സൈറ്റ് ആരാണ് അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ, ആരാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ, എന്നാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത്, എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസിലാണ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ്, ഇതുപോലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന HTML പേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, മെറ്റാ ടാഗ്സ്. META, മെറ്റാ ടാഗ്സ്. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാ ടാഗുകൾ, അത് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റാ ടാഗുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. കൺസ്യൂമേഴ്സ് മേ ചെക്ക് ഫോർ മെറ്റാ ടാഗ്സ്, ദെൻ ക്ലിയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദി കൺസ്യൂമർ. കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ വെബ്സൈറ്റ് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റാണ്, ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഡിസൈനർ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ടാഗുകൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരാം, പരിശോധിച്ചു എന്ന് വരാം. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ HTML ലാംഗ്വേജിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സോ
അത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമോ അതൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ മെറ്റ ടാഗിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെവൻത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്വിക്ക് ടു ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കണം. ലോഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള എൻജിനുകൾ, സെർച്ച് എൻജിനുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസും അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. Then next concept or next important thing we have to consider is it should be easy to navigate. Easy to navigate. Navigate means it should be easier for the consumer to pass from one information to another information or to pass from one web page to another web page. So frequently asked questions or FAQs can be avoided as far as possible. Interruptions can be avoided as far as possible. So the consumers should be for them it should be easy to pass from one information to another information. That is a navigation. It should be there. It's an important factor. And the next one is current content. Current content means always the first website should have current information, not past information or not future information. We should include only current information. Current information means updated information. 10 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമർ ഇന്നത്തെ ഇൻഫർമേഷനാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ കറണ്ട് കണ്ടന്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, 10th ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ലീഡ്. ഹൗ മച്ച് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ്. And by collecting the feedback from our customers and by giving them certain forms to fill up their complaints or to fill up their suggestions, we can find out our ranking position, the website's ranking position, how much persons have visited the site and how much persons have completed the transactions in the site, how much of them have bought goods or avail services from this site. That a lead position can be given in our website and it will be an inspiration to the new visitor. It will be an inspiration to the new consumer. So that lead should be there in our website. And next one is ability to bring people back. Once the consumers, before 2 years, a consumer visited our site and he had left from our site because of so many reasons. Those consumers should be called back and they should be we should ask to them what are their complaints, and those complaints should be handled in a perfect manner, and after that they should be given with adequate services or adequate products. So those consumers, those who are not interested in our website, they should be made interested. We should be able to bring back them to our website and we should prepare all the facilities to them to make a good transaction from our website. So there should be adequate provision there. And the next one is post site build scenario. That is a peculiar word used there. Post site build scenario. And what is post site build scenario? It is nothing other than we should, once a website is designed, we should frequently check whether it is going in a correct way or correct manner, whether there are any troubles or whether there are any problems relating to the working or functioning of that website. If it is needed, we should take the corrections and we should take the corrective measures to make our website a perfect one. Okay, so that is a post build. അതായത് അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു,
അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് നോക്കി കയ്യും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കരുത്. ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ പണി എന്ത് ചെയ്യുക, തുടങ്ങുക. ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം എത്രത്തോളം കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയോട്ടെ. ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കുറേ പൈസ ചിലവായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിരിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ, അതിനാണ് പോസ്റ്റ് ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു എഫേർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്ന സംഭവം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, സബ്മിഷൻ ടു സെർച്ച് എൻജിൻസ്. സെർച്ച് എൻജിനുകൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനെ, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്. അതായത് in most of the search engines it should be വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ്. സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്തിനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഈസിലി അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, വേരിയസ് സിറ്റുവേഷനിൽ, അത് കൂടുതൽ തിരക്ക് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അത് സെർച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ അത് നോക്കുക. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾക്ക് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഏകദേശം പണി എന്ത് ചെയ്തു പൂർത്തിയായി. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട, കുറച്ച് പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പഠിച്ചത്. സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് കുറച്ചധികം പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്, അതെന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് പേജസ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വെബ് പേജുകളുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ. വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹോം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജ് ഉണ്ട്. ഹോം പേജിന് അവിടെ കുറച്ച് ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്നും എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. ചില ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ ഹോം പേജിന്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില പേജുകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച്, അവരുടെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെ ചില പേജസ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേജസ് ഉണ്ട്, ചില പേജസ് നമ്മളിങ്ങനെ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഉണ്ട്, ഡൈനാമിക് പേജും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സമ്മറി പേജ് ഉണ്ട്. സമ്മറി പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോം പേജ് ഈസ് എ സമ്മറി പേജ്. സമ്മറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വെബ് പേജുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മറിയാണ് ഹോം പേജിൽ ഉണ്ടാവുക, അല്ലേ. ഹോം പേജിൽ കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ബാക്കിയുള്ള വെബ് പേജസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്കുകളും അത്യാവശ്യം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു സമ്മറി മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള വെബ് പേജുകളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെ സമ്മറി പേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിളിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് പേജ് ഉണ്ട്. കണ്ടൻറ്റ് പേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തരംതിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അറിയിക്കണം. അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ, ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ ആ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, കണ്ടൻറ്റ് പേജ്. ഈ കണ്ടൻറ്റ് പേജിനാണ് പാരഗ്രാഫുകളും പിക്ചേഴ്സും ഗ്രാഫിക്കുകളും സിംബലുകളും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് പേജാണ്. ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് പേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ, അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷനിലൂടെ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പേജുകൾ. ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐക്കണിലുള്ള എന്താണോ സംഭവം അത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കാണിച്ചു തരിക. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് പേജ്, അല്ലേ. നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. കൺസ്യൂമർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിന് ഡെലിവറി എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് പറയാം. അതിനുശേഷം പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇതൊക്കെ ഈ പേജുകളൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്, ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് പേജിൽ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സപ്പോർട്ട് പേജ്. സപ്പോർട്ട് പേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ
ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സമ്മറി പേജാണ്. ആ സമ്മറി പേജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സമ്മറി പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടീവ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലേക്കാണ്, സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പോവുള്ളൂ അല്ലേ. അത് ഇപ്പോൾ 10 ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പേജും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരില്ല. ഒന്നാമത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള പേജ് മാത്രം, ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് പേജ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വരുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പേജുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, സപ്പോർട്ടിംഗ് പേജ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 6 തരം വെബ് പേജുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സമ്മറി പേജ്, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടൻറ്റ് പേജ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് പേജ്, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സപ്പോർട്ട് പേജ്, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജിലും ഡൈനാമിക് വെബ് പേജിലും ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക്, സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന, വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച്, സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്. ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പേജുകൾ, അതാണ് ഡൈനാമിക് പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എക്സാമ്പിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ പേജ് മേ ചേഞ്ച് വിത്ത് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ ആൻഡ് ദ യൂസർ ദാറ്റ് ആക്സസസ് ദ വെബ് പേജ് ഓർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസർ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഇപ്പോൾ ടൈമിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിങ്. അപ്പോൾ ആ ടൈം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കാണിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് പേജ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, മാറ്റി ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദേ വിൽ ചൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ്. സോ all those are dynamic pages. So these are the 6 important types of web pages. So that in this class we have discussed 3 important topics, the 6 important concepts of website designing, and 11 important factors, not 11, 13 important factors to be considered for the website designing, and the last one is 6 important types of web pages. So okay, thank you.